kenan za mu duba al'amura na siyasa na kasan nan. John Dramani Mahama, shugaban kasa wanda yake yanzu haka muna magana kamar sati uku kenan tun da ya hau a kan karagar mulki a karonsa na biyu kenan. Jiya daga cikin ma'aikata da za su taimaka mai waton makashi shugaba ne, ta haka ya kamata ya samu ministoci wanda za su taimaka mai ya yi aiki. A jiya dai ministoci da ya fito da sunannakin su guda 6 ya rantsar da su kuma za su soma aiki. Firanmu da dama dai za su kunshi a kan wannan in Allah ya yadda. Bari in nuna muku baki da muke tare da su a yau, koko waɗanda za mu yi hira da su a dangane ta wannan a yau. Don fara da na kusa da ni, ko kuwa wakili na jam'iyya mai mulki da last time da muka hadu a nan, shin da muka gabatar da shi a matsayin wakili na jam'iyya mai adawa. Yau dai ana gabatar da shi a kwana a tashi. Lamari ya canza da tables ya 10. Ana gabatar da shi a matsayin wakili mai jam'iyya mai mulki kenan, wato chairman Olabode Williams, wanda yake shine the longest serving chairman in the Greater Accra region of the NDC kenan. Chama, ina kwana? Lafiya lo. Congratulations kuma. Thank you very much. Ba samu na kira ka ba. Na san baka samu time bane. Ko na dai kira wasu na kira wasu ya NDC na congratulating su, wasu ya NPP kuma ce to gaba da yawa. Mun yi fira da kun san mu na kuruka ne. Koya ta haka mun ga kun yi nasara, babban nasara kuwa. So ya zo maka as a shock ne ko wasu normal to you? To a uzu ke kare ka ce ko win da menene percentage? Ban ji maganar ka ba. Na ce nasarar ya kadoka ya zo maka. No, it wasn't a surprise actually, because I know it was coming. And indeed, na san ka shafa da nan har ya ce kuma na gaya maka nan 2 weeks before the election, na bari ka san kamar His Excellency John Dramani Mahama is going to win the election by over 54%. Na tuna shi ka ce mini, na ce no, he's winning over 54%. Shi na ce maka kamar in dai bai win over 54% ba, to ban kara zuwa bayan TV. I said it here. In dai baka manta ba. Yes. So it's like he has even won over almost about 57 point something percent. No, I knew it was coming. It was coming. There was no doubt about that. No. I knew it was coming. Mahama was winning with 54%. The signs was clear and everything was written. No. I don't prophesize, but I knew it was coming. Manabarka san kamar fai aikin da Mahama yi da I told you. A bangaren jam'iyya mai adawa, jam'iyyar NPP, kuma muna da wakili na wannan jam'iyya shine Honorable Abdullahi Ali. Honorable, ina kwana? Ya komai da komai. Alhamdulillah. Masha Allah, ya kwana biyu. Yau alhamdulillah. Ya in ji wani waya opposition. Ya alhamdulillah. Jiya na ga wata NDC na ce ashe opposition yana da dadi. Balerin namu mu opposition mu. Wait. Kace wata NDC sai kai ka gaya mata kamar ashe opposition na dadi. Ba wahala kan ku, ba wanda zai kira ku. Balerin mu na opposition. Wanne irin na ku? Muna buga bayan su kuma muna cikin su. Allah ya sa mu dace. Opposition na dadi ko? Kwarai. Shine ake bata kudi don a zo power. Ta san izan kuna power nan kana da unlimited chance, advantage nan kenan. Okay, mu duba batun swearing in na the 6 yake ce mai mutane guda 6 da shi shugaban kasa ya yi swearing in ɗinsu. Wato da ya yi swearing in yake gaya musu wasu zattutuka cewa su yi kokari
su yi aiki. Sa'annan daga cikin maganganu da shugaban kasa ya gaya musu ya ce su declare asset su ko ba haka ba. Na'am. Okay. Muhammad swears in 6 new ministers. Yet directs the new ministers to declare assets and so sa'annan kuma they should tell the nation about the state of affairs as they start work. Mun fahimta ko ta haka honorable Abodi like ko Cham Olabodi, bari in fara da kai, me muhimmancin wannan? Well, thank you very much. Kafin fara magana na son ka yankuri ka ban just 2 minutes cikin magana na. Kasan just last week thereabouts na samani party ya kawo batu wadanda ke son su vie for MC positions. No. Na samani cikin ikon Allah na cikin mutane 6 da muke vie for MC na Ayawa South East Nima precisely. Cikin ikon Allah mun yi munte vetting na tuma vetting da muka ce da yake kai na ban kai 2 minutes ko 3 minutes aka ce an dismiss nan te saboda mutanen da ke vetting na duka na yi aiki da su sosai sun sani na san su. And for that matter I want to be grateful to them for the way and manner suka conduct vetting. It was very successful, very peaceful, and then everybody, in fact I was glad that they curing mutanen da ma ba su fito conscience na ba suna ma faɗi directly kamar Chamola Bodi ma bi a vetting shi ba saboda an tun sani sosai aikin na yi close to about 30 years na NDC aiki. Shi yasa ina so use one opportunity gode musu kuma gode ma MP na Honorable Maknaza, Allah ya kiyaye shi. He was part of the vetting committee, the council executives da suke wurin Alabi da TD council chairman da secretary da sauran executives a yawa so suna gode musu sosai. Allah ya bar mu tare. Ina da hope, ina da confidence cikin ikon Allah. Train da za a select nan da ikon Allah suna ya zo ciki domin aka select train an je about His Excellency President Mahama wajen za a select mutum guda shi a zo appointed as MC shi aiki fara. So I'm optimistic that inshallah I'll be among the best 3. Allah ya bada sa da rabo. Amma kafin end akwai mana guda Hajiya Rabi Gausu. In fact ina salute ta sosai the support ta bani right from the day I opted to contest for this position. Hajiya Rabi Gausu, Allah ya kiyaye ki. The brother na Alhaji Lerika, the family na duka Allah ya bar mu tare. I'm very very happy that they supported me throughout. The supporters na suka je suka mara mini. Mr. Abu from Mamobi, Ayawa South North, I'm grateful to you. Kuma na san da ikon Allah I'll go through. We'll work together in uplifting the aspirations of Ayawa South East, the community as a whole, the assembly in general, and all other things they come out to be projects like Ayawa South East. Allah ban in order. Zamu aiki ni. Not forgetting my other opponents on Ayawa South East. We are all one people in Nima. Whether you are NDC, MPP, now when we make sure we bring everybody on board, the pressure groups, we lift aspirations in Ayawa South East. It's about Ayawa South East and the community. And it's not my own personal interest. That is what I want to do, inshallah, when I'm giving the note. So even I do Allah Kabiru Kuna. Back to the program. In fact, His Excellency John Dramani Mahama, wherever you are this morning, na salute kasosei. Do you mean me? Always na magana. It is not today. Me personally, na say His Excellency John Dramani Mahama. Way back in 1996, I know the credibility of the man. The man is John Mahama. Always think about the nation. The man John Mahama always think about the people. She said in the appoint what the ministers, I was very glad. I was overwhelmed. The nigga Honorable Redrisu, Ato Forsen, Ahmed Ibrahim, Eriku Poku, Madam Honorable Ajari, Jifa Gomashi. I was very, 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 very happy. I mean, these are people, they need personally. I work with them and I know them very well, especially Honorable Redrisu, the Jifa Gomashi. During Atamu's time to Mahama time, Jifa Gomashi, she was the deputy minister of tourism. No, God, I'm okay about the deputy minister. You'll be shocked. But then I was working at the sub metro. They confronted and come on. So Chama, you people will not help me to get appointment. The Chama to look from here. I'm going to Professor Amos' office. Look at you, Kukwa, you know now, in director of communication. When I go there, the Chama Kuku come and look. There's a lady who is doing well at the culture center, and that is where Jifa Komashi rose up. And today,
from deputy minister to substitute minister. In fact, I'm grateful to her because she has done a lot in the creative arts. So for me, all the ministers that are appointed by President Mama, the only thing they can say for the we don't want them to be arrogant. Unlike the past governments. Now Akufo-Addo, they are minister of state or ministers. What number? Ministers. What number? I can mention some of them. Like Katie Hammond, he was a minister for trade and industry. No, Katie Hammond was. I am telling you, like he was a home. Then people like him for his nature. A majority didn't like him for his nature because as a minister of state, you must be humble. So when he's at Tutukaya, because you know Katie, do you remember what he said about the youth? No. That they should wait. That they should wait. That is not their time. So what is the arrogance? When in their own government, the last of Sika were given minister appointments. Is Sika not a youth? Honorable. The time has come for us to realize. Come on, look. I was happy last week in that interview, Dr. Dufour. Do you know what he said? Would you like to be a minister? He said no. This time is for the youth to carry on the mantle, and that is what we should be doing. In Kagadanka youth, as a deputy minister or minister, which means Yazwiki Kanka. This is a time for the youth to rise up and make sure command appointments to defend the integrity of the nation. It's a mutu ya nuna ra'ayin shi yace youth ku samu hakuri ya kai kansu ra'ayin sa fa ya nuna wannan ai ba wani magana. It is not even about that. When somebody was contesting Katie Hammond, he used bad language against the person. Come on, how can I be if to is a contest now at Chicken Constituency now? It's an insult. It's an insult. NDC. Come on, look. I am right for the position. Come and defeat in that election. So what I'm saying is, I am happy. Come on, look. Ministers that are appointed by His Excellency John Dramani Mahama, I'm advising them. Arrogance should be out. They should be able to make sure. Come on, look. When people come to them or visit them, they should receive them in good faith. I receive Wunsu. I listen to the people because power can change at any time. She's a woman of caution to come in the Jomama caution. Come on, and make sure come on, access and should declare. Somebody me bam so at the end of the tail. As well as Michelle corrupt. We don't want that in our government. So Canada imani sunzo when mechanism ake check assets in Nandasu. That is why it's come look, everybody should go and fill a form. I've been the cake they should do kabar ko wise na zana aji. So at the end of your tenure, what be zai ce kaman ka gina gida ka cikin daki minister an samu kudi shi aka ce wannan kudi an ce dama mai kudi ne dama mijinta dama har yanzu ba mu san matsayin wannan kudin ba. As we speak now, ai magana na court. Amma ni bai bani mamaki minister na da $1 million ni wannan bai bani mamaki ai. Wani babin ban mamaki. I am not even saying that. Abin yake kudin da suke zuwa campaign da shi ga bi $1 million. Well, abin yake da shi ne ba. As a minister of state, shaka ga almost billions of cedis, euros, dollars cikin dakin ka. You need to tell the people where you got the money from. Where could you ne? Well, I cannot say. And I'm going to court. Don't put kaka sam magana baki na. Let the court decide. So at the end of the day, mun ga da kudi yake. Amma I am happy. John Mama ya kwashi ministers. Ya bar sun san kamar look. You are not there ba kun je wurin ku make money bane. You are there to serve the interests of the people. You must be servants to the people. So at the end of the day, government mu mutane sun yesu ye be mu mutane sun ce this government that has come ba same the corrupt ba corruption ba. So in this case now magana dey for the gaskiya for the we cannot afford to lose this opportunity. Can we wasa mu fail Ghanaians? So I'm happy with what John Mama said. Come on, ratio the last of our education minister and the Kopoko Agric, Ibrahim Ahmed and all those who have been appointed. Not the confidence, not the hope comes to come and look, they will excel, inshallah. Honorable Abdullahi. Now, John Mama ways to declare assets and so kuma kada su yi girman kai su yi aiki da mutunci su serve kasan da mutunci kuma a aje girman kai jefe wasu kuma na gan kama wannan girman kai da ake magana ko akuti yake fadiwa ne ko akuti yake yi ne na nuna cewa ko ministocin NPP a lokacin su sun yi girman kai lokacin aiki sa'annan kuma issue declaring asset kuma kamar yadda ya fadi kara zo wata rana zuwa ce kamar minista ya yi sata
don bai declare settinsa ko wani ci minista bai da irin wayannan ababe ba. Alhamdulillah, farko na gaida constituency executives na MPP a Yawaso East constituency, da polling station executives, da council of elders, da kuma grassroots da sympathizers na MPP Ghana duka ce transnational duniya duka. Da safiyan ga duk da kuke kallo mu kon lafiyanku, da fatan kuma mun tashi lafiya. To magana na form government, His Excellency President John Dramani Mahama na son use wanga platform of congratulate former minority leader wani yake Honorable Aru Idrisu, Minister in charge of education. It's not going to be easy. Currently, the education minister, yes, Minister of Education. Along the line, the akwai obstacles in the face. Kuma Ali ba shi kwarin gwiwa da saha ya wanga irin obstacles nan duka ba problem. Sannan kuma sauran ministers nan duka da shi president duka Allah ba su sa Allah taimake su, saboda ba mu da wani gari da wuce Ghana. Yawan wani abu ya samu Ghana mu duka muna cikin, wada NDC wada MPP mu duka muna cikin. To ni dai ban da problem kamar yadda na faɗi last week, I am not in the capacity da don gwada ma shi president waɗanda ya kamace choose as ministers da waɗanda bai kamace choose as ministers ba, whether they are youths, whether they are old, ban da problem. First of all, the rafani na kenan. Okay. Rafani na ni sosai yasa nake cewa kamar ni suna dai na opposition amma kuma in power in disguise. Yes, inshallah abinda suke neman Allah taimake su su duka namu ni. To farko batun a declare assets. No. It's a constitutional mandate. Exactly. Ko ya aka yi in da appointing ka public office ya kamata ka declare assets ka ba audit general for record of tomorrow. Ba government kuma da aka yi tun da aka kafa constitution Ghana na 1992 da aka appoint minister ko CEO ko wani da dai ya sunan shi held office da be declare ya sunan shi asset shi ba. So in dai maybe kamar yanda kamar ni aka appoint na she inje wani body ya itace biyu da nake da shi shingen gwada ka declare kana da shi amma kamin ka kare aiki body ya itace biyu nan ko ya kai 10 ai wannan na gwada musu da aikin da nake ai body ne ai ya kare. So maganan da shi rafani na yake yin batun maybe saboda corruption. No. Ba taba form government ara carry 8 years or 4 years a samu scandal free. Okay. Is never gonna be possible. So ka amince kamar wancan gwamnatin na 4 years ko 8 years na an samu scandal. Ka ji magana na da kyau na ce scandal free. Okay. Whether maybe an kawo kan public domain, kamar for instance issue ita honorable Cecilia da fa kaza ta yi kaza har yanzu baya substantiate whether claims in da aka kawo public is true or not. Ko na ta ne ko ba na ta bane. Case na don ina daga cikin wayanda suka ce kar mun yanka hukunci kai sai kamar ta sa case ina courts. So same as ce ta sa sai musan anya san yanda da bi da ita, same as these governments the way yanda ake arrogate yanda ake try a frame su. This John Dramani Mahama kuma mun san shi whether credible or not, mun san John Dramani Mahama and we know what John Dramani Mahama is capable of doing. Yo ko wani animal position members NDC ba wanda zai zo ce John Dramani Mahama is kaza dole an yi magana da lallashi John Dramani Mahama ji wani ce rai goro ana yayyafa mai ruwan saboda samu position. So John Dramani Mahama is the John Dramani Mahama of yesterday. The value is the same. Batun ya sunan shi a gaya ma mutane states of affair in suka take office. Jiya na read karin ce ma na read na duba life
kan Twitter X kenan magana remarks in president. I was very disappointed in John Dramani Mahama. They chose those who declared very disappointed in John Dramani Mahama as a communicator. State of affairs. Correct. Okay. Why? Because ya kamata samu mutane da su ga John Dramani Mahama kama. We are no more in campaign season. Election anka 20, we are in 2025, not in 2024. John Dramani Mahama ba kan podium, political podium kake address Ghanaians ko party supporters in Kaba. You are now the commander-in-chief of Ghana's armed forces. You are our president. So ba yanzu da ka zo ka ce ma ministers in da ka appoint kama su gaya ma Ghanaian state of affairs. One, Carson state of affairs in Ghana. That's the reason why you compile a document, a political document called what? A manifesto. Some of the problem in the K ka perceive, come on, these are the challenges facing Ghana. Ka captain chitkin book na manifesto ka kama kazama president, you are going to solve that challenges. That affairs facing Ghana, you are going to as soon as you solve that, you are going to tackle that challenges one sector by sector. So if you understand the president very well, yana ce musu kama we tell the nation about the state of affairs as you start work. Bimana, let the people know the office in the zaka assume nako, office in the zaka shiga nan ga inda na doko ko da kuma inda na saya gobe. Wai baka judge mutum kamar yanzu ka ba chairman limousine ko ka ba shi bari ce V8 na ba chairman V8 she na baka Vitz duka Toyota ne ko ko ba haka ba she na baka Vitz she na ce aje tamale ko ba gane magana na ba inda za a je tamalin nan ni da kai duka mun san kama on a normal bin nan ya kamata chairman ya kai ya barka ko ba gane magana na ba. So saboda me, saboda dukan ku fa mota aka baku amma me, amma inda shi ya dauko ko kuwa a'a shi chairman yana Kumasi shi kai da ka so majani ka Accra dole shi akai kuma ya ta chairman ya barka. So that is the meaning. Ku gaya mu mutane ofisin da za ku dauko ya sani ga inda na dauko, in ka zo ka dasa aya a san in baka yi kokarin sha san kaman baka kara komai ba, in ka kara kuma sha san kaman ka kara. What is the political motivated behind what he said? So that mutane sun ga performance in John Dramani Mahama way. While we were all aware of the country's poor economic states before the elections, it is important in the spirit of openness and transparency to inform the people of Ghana about the true state of affairs as we inherited it. Emphasis now, the emphasis in this statement is what? As we inherit it, the true state of affairs. Nkaduba Falcon statement in she. As we are aware, bari magana. Kaduba Falcon statement in she. As we are all aware, the economic Yasunenshi states before the election. You know the state of the economy before the election. That is the reason why you compile a document called manifesto to tackle that state. So it's wrong to get a minister suggest to get a mutani. So also declare kama ga hali da muka dauko office kuma ga inda na kai. Ina zuwa bari magana. Ban ce is wrong. Kama inda na fadi. Ni ba yance ma John Mahama this is what you say or not. Because you have a problem with that particular one. We are no more in campaign season. Yes, so it means that's the worry. I call that look, whether Tunfadi Muna, whether Basufadi Muna Bow, Kunche Kunsani, Kubaka Nambali. So now at the end of the day, Ministry of Information, Kama Yanzu, unscribe in school, akwai wani monthly Yasunenshi program in the Sukeyi. Each brief Yasunenshi way media brief ko. At the end of the day, Koya Akai, they will do it. So no need for you to create an impression. Come on, Ghana nanda kikazuka inheriting. Ghana was in hell
ka zo ka inherit yanzu da ku zo ku cire Ghana cikin wuta ku kuma da cikin aljanna. So example is the briefing, and or they can use the briefing as a medium. Whether the president, whether the state, I mean, whether the briefing and the suke is the same thing as the state of affairs. You know. Yau misali cikin Hausa. In ka ce ma wani shege ne. Ka san perception now, or it would depend on the situation da kace ma mishi shege ni wannan yana buga ball yabo ni shege ni akwai na yabo sannan akwai yabo me zagi maganar da John Mahama yayi fadin ga ba yana fadi musu ni because is mandatory wato ya taka wani abu akwai abin da yasa okay sannan bari mu je kan maganar past government arrogance tag na shi rafani ne fadi ba komi kunce ba sarkin da bai da iota of arrogance in him ba shi mulkin nan ba kai ni arrogance nan ba maybe it's not part of you amma mulkin nan shi zai bar kai ne ka feel arrogant. Practical example, ya muna cikin unguwa mu duka yan waye mun kai 6-7 Allah ya yi man guda cikin mu baiwan arzikin kudi iye kudi mu da shi ne amma at that time da me shi kudi nan kaga ya cire kanshi cikin mu ba wai yana da girman kai ko wani abu bane kudin ya cire kudin yanzu akan ganga ya kama level shi ya sake dole ya je a deal levels don't change ke ya je dole ya je deal da masu kudi yan waye shi kaga mun saura muna ce yana da girman kai na gane ai lokaci aku faru ma ya fadi wai ban kare ba kai magana da yawa mu je ai lokaci aku faru ma wai as they say in PG levels don't change iza ana batun arrogance levels ya change highest score arrogance to the highest score ba taba samu kuma ni ban taba samani akwai government da zai zo yi too arrogant to the highest score the day which government in John Dramani Mahama from 2012 to 2016 Alijika Alhaji Bature note it down in ka duba Alhaji Bature yace we many arrogant ministers in Mahama's government. Alhaji Bature ya fara ya yi magana ga somewhere around 2013 akwai wani program da shi da Ken Honorable Ken a Japan suke kan Adum TV kan set light life akan ge fadi many arrogant kuma mun gani secondly a MP NDC sitting member of parliament under the ticket of NDC Yoyo Northern Region kenan Honorable Joseph Pibopa Nabu me fadi ece too much of arrogance in NDC's ministers ba mutumin MPP fadi ba because yau akan ganga shi rafani nan ga NDC ezo yana ce MPP ministers are too arrogant. It might be correct or wrong. Why? Because Musa, no matter what MPP will do, she are opposed. But these people are coming from the same party, NDC. Professor Ayasunanchi, Honorable Kwame Okwampa, our fair PhD, women, gross incompetence and gross arrogant topple NDC defeat in 2016. All duka nganga duka muka compile shi duka muka aji shi mu doko ya sunan shi researching the NDC suka yi na 2016 inquiry na election ya sunan shi professor ya sunan shi Kobina wanga wani emutunga Kojo Chikata ko ba Kojo Chikata ka ba I stand to be corrected shi ni chairman election review committee na NDC 2016 yes na NDC I stand to be corrected. It's not Kojo Chikata. It's who? And that is Waneni. Professor Buchi. He went whether Professor Buchi, whether Kojo Chikata, it happened. Chicken reporting now where John Dramani Mahama acted like a superstar in a movie. That's one. Two, arrogance of his ministers caused their defeats. Rollins one ne kishini kan party gaba da ne yace John Dramani Mahama ya surround kanshi da wa babies with me Shafties is arrogant okay babies sannan yau akan ganga kace samu da aka cite example cikin when they are too arrogant in MPP sai ka kawo Ketiamo it's a funny guy Ketiamo duba ina da wani aboki
ina da wani aboki yayi national service shi daga parliament ni da shi muke fira yake ce mu wai KT Amon in bai zo parliament ma ba both side majority minority ba jin dadi KT Amon yake yayi na cikin office shi kaga ya fito yana sauri da je chamber na ta match me dai ce shi da ce create wani chaos wani confusion wurin nan kawai saboda chamber na dadi she fita is part of parliamentary affairs. So someone like KT Amon, that guy, Rashid Pepunsu, the yo ambashi minister, ko babashi minister, not America, is yet to be vetted. That I'm vetting she. Look, 2016, the youth ke kuwa unemployment, meche musu, was just sunyanka grass, suje sunyanka chiawa, sudundu kule, suje susayer. Back at the so when they like a site but KT Amon but insult in the kai na some be shima the go issue well thank you very much I don't know with wannan kana tama baka gani kaman daga cikin reporting da ke da kanka ka kawo cewa an ce irin arrogance MPs da sauransu ministers in NDC da makamancin su baka gani kaman Mahama is trying to correct when mistakes ne yake gaya musu kaman kada ku maimaita wa'annan kurakurai da aka yi Central Regional Communication Officer NDC Kanua Anatete jiya nka ji maganar da ta fadi John Dramani Mahama is repeating the same mistake. Okay, she said this. Is na barka gani repeating the same mistake he did in 2016. Thank you very much. Kaga, when you read communication, you get to understand, come on, it's not about what you see, it's that how you present your presentation to the people to understand you. I mean, my brother here sits and talk about John Mahama being arrogant. No, he didn't say John Mahama. No. We government. The government. We administration. Let me tell you, Mahama can never be tagged as per what he or his government is doing. No, let me tell you, if there's anybody who is what an arrogant, disrespectful in this country, it's Akufo-Addo. But she be attacked John Mahama. She didn't get Amaka, but he said about the ministers. Yes, he was talking about ministers in the administration. And I also want you to understand. Now, for you as a president to go to a traditional leader, can I use Anuka left, can I change to Tashi, Sugesheka? What is more arrogant than this in this country? Is it a sign of respect to the people? Is it my national anthem? Even when the national anthem is being played, you tell the people that look, national anthem go to the constitution. People even sit down to a large extent. When somebody is sick, seriously sick, and he cannot get up, he sits down. And the president was not aware. She be saying that is why he has what security men around him. To go to Volta region to tell the chief, come on, Itachi. You go to Yagbowura to tell him that Itachi left in she. What is more arrogant than this? A whole president of this country. That is why the people showed him that look, we are not kids. If you don't show respect to us, if you are arrogant against us, they will vote against you. That is why MPP took a lose massively. Let me tell you. 2, His Excellency John Dramani Mahama, he's advising them that the mistakes that we made in the past, we should not repeat that mistake. For that one, I agree with you. So that Ghana will move on as a nation. He spoke like a leader. He spoke like a president. So that is why John Mahama, His Excellency, is well respected all over the continent. I am telling you. Look, my brother says, Yazamananga, in our Magana Kaman, John Mahama, in our manifesto, kaza kaza. What is a manifesto? It is a guide to lead you in propelling and managing the affairs of the economy and the country. In manifesto, chiki, that when we come back, can declare as a car. He is reminding them. Constitutional. Very good. Constitution. No, but everybody knows Constitution. Constitution spells it out. Manifesto. Go back about it. Look, in the last Kowani public. I want number
we will not give you the credit because it was in your manifesto. Ko ina cikin manifesto ko ba shi cikin manifesto. As a body constitution, very good. Requirements ne na kasa. Ngaka ba kamar da nayi misali da body nan ne. Ka ne ko wannan requirement ne kasa isa ko kun capture cikin manifesto ku ba mu ce kaman kun yi kokari. So that is what I'm saying, kaman it is even good today. Na'am. Ko da constitutional ya kamata kai mi. Sai dai mu ce ku yi kokarin da sai dai mu ce John Mahama yayi kokarin da yake ce kaman ku zo ku yi. What is wrong about that? In a remand minister sin shi. Na'am. Come on, look. Kasar John Mahama ya wani magana. Why now appoint as a minister? She can easily found out come on you are corrupt. Quickly he will sack you. Nanado ya ga minister shaka na. He was shielding them. Nanado ya ga minister sin shi kaman in ka zo ne kai kudi. Go to private sector. Go back. Did any of them resign to go to private sector? But they were messing with in the economy was shamble. Everything was biased. He was protecting his people. Go back about. Anybody that got come at the corruption, I can get you court. He shows them to the extent Munga boss, Munga PDS, Munga even many things in the government they happen. The Palugu Dam, etc. The National Cathedral. So many things that happened. What did he say? Was he not protecting them? So for me, I am not here to defend the indefensible. Even in the government of President Mahama, if people commit crimes, we will come out and talk. You can't. We will come out and talk because what? We want the nation to move forward. You were not talking because you were shielding those corrupt people. Against look, when we were in government, there was a pressure group and I was part of it. Bernard Mona was part of it. And all other people. We demonstration against our own government at that time. CJE. I was part of it. I was a member. Mujem Kwana Parliament House. To a large extent, about 2 days, Muna Gama government to me at that time. Come on, look, no, I've been going to be back. It was understood by the government at that time. So we are not in government just because Muna Sum amass wealth. It's about the country. It's about the nation. It's not about individual interests. She said, John Mama Kechi, look, be very careful. Take your questions. Come on, look. If you are in my government and you think you want to come and make ends meet, better resign. And I know John Mama will take it. He is the only president who is honest in this country. In the Aka jail, Abuki she typhoon she Abuga Pele. For allegation of corruption. 6 good years. Muna Garinga, Victorama, she was the deputy minister of communication. Magana Kawete, we did $1 million tabari, Mama Sakanta outright. That shows that John Mama is somebody who is honest, who is humble and dedicated to the people of this country. That is what we want. Unlike Nanadu, when he came, what did he do? He was shielding his people. When everybody saw clearly, come on, there were corrupt allegations against them. Come on, it was real. He shielded them. So my brother, when we come here, let's educate the people. Let's tell people the truth. Support the agenda of Mama. So at the end of the day, Ghana will what? Will benefit from what? What he's saying. I've been my brother. Chief, we can support the agenda yes! of Mama. Before you come in, excuse me, why do we do accountability? Because in the office, in the bad office, I have to account to the next person. Go back about to make sure I've been the Zambaringa, I've been in Nedoleski, correct me, but cheat Kasa number. That's what Mama wants. And that's what there's accountability by NDC. I've been okay in my Kena. So support the agenda. So at the end of the day, we do Ghanaians benefits. Mama is not there to tarnish the image of anybody. President Mama is there making sure that Ghana moves in this right direction. Okay. Very surprisingly, Kuma I've been there sometimes in the Bandaria. Honorable I Magana Batun accountability. Mahama's government is not the first government for accountability. Batun are declared assets. 28th January 2017. President Akufo-Addo in a can internet where I Duba. Ministers and she declare asset in 2 weeks. She about to time frame. In 2 weeks you have to declare your assets. So John Dramani Mahama is not the first president to tax his appointed ministers to declare asset but it's not something new. The end ake so mudukeshi. Secondly, but John Dramani Mahama is not corrupt. Meneni abokinshi
Abuga Pele ya bada an ya sunan shi an kama John Dramani Mahama bai kama wani garinga ya bada is governed yankuri John Dramani Mahama bai kulle wani garinga ko sunsu John Dramani Mahama bai kulle garinga is governed by rule of law and J courts iya na zo na misali ke aboki na ni kai abin da bai da kyau na ce oh gashi nan barawo ne aka an je court if you are able to prove beyond reasonable doubt that you are not guilty an saki ka Abuga Pele is corrupt that's the reason why law Ghana ikama shi garin ga mun san Buachi Ajaku kowa san Buachi honorable Buachi Ajaku kuma kowa san alakan honorable Buachi Ajaku da president Akufo-Addo abin gan shi ya ke ce mai statement in shi nan na nuna cewa akwai law amma yana nuna cewa president bai cover up ba kasa ina zuwa president bai cover up how president cannot cover up in there akwai evidence explicit evidence how are you going to cover it muna da ya sunan shi private individuals cikin garinga if you cover it at the end of the day akwai private individuals in the that's where to take on the case with their adequate evidence in the Kigwada command that person is corrupt abinda aka ce yayin and we will see if the law will leave that person or not. Was there no evidence on PDS? Buachi Ajaku. PDS. Was there no evidence on PDS? Buachi Ajaku. Kowa san alakan shi da President Akufo-Addo. Buachi Ajaku was the campaign chairman 2016 for NPP. Su suka yi yanda aka yi muka win election 2016 aka ba shi energy minister. The scandal is ba cire shi ba. Ina cikin reason fushi Buachi Ajaku ma NPP. Akufo-Addo bai duba alakan shi ba. Akufo-Addo bai duba kamar ya zama chairman campaign wangan shi teamun shi ba 2016. Akufo-Addo bai duba irin effort da ba kulle shi ba. Buachi Ajaku ba kulle shi ba. Abin he resign on his own. He never said bai resign ba. Bai resign ba. Ko an cire shi ba ma ba resign ba. Ba kulle shi ba. Me da kulle shi. Okay. Farko kamin mu fara in ka duba statement na ce ba government da zai zo without scandal. Scandal doesn't mean what you are alleging ka kai abu no kai or you are guilty. No. Scandal bai gwada haka nan ba. So tun da an shafa ma kashin kaza yan kuri masa aiki nan wani ya zo yi. She so rule of law deal da ke ba wani government appointing Akufo-Addo da aka alleging shi yayi kaza Akufo-Addo ya ce ana consult committee. Muna nan ga practical example finance minister ita rubuta letter ina opposition Ajaku Buachi Ajaku they resign ba ita Cecilia ita ta resign let me tell you something let me tell you something da ta rubuta bari magana su suka ce bari magana he wrote a letter which letter my how did they know bari magana mana how did you know how did you know where Akufo-Addo has an mata letter how did you it was in the public domain when love letter Akufo-Addo is an mata NDC suka ce love letter NDC tell him that Ghanaian saw it I read the letter you know the letter and you are saying come on wait NDC kene no nace kun claim letter na love letter no that was the tone of the letter he said it was read on almost all the no I read the letter na read letter na amma kan mu da PDS amma ina ce yanda yake yin ga program na at the end of the day ya bata ina samu hankuri kai magana abin da nake anything ina job Cecilia da pa magana Cecilia da pa gwamnati bai sauke ta ba in ka ce Buachi Ajaku fine but for Cecilia da pa ita da kanta ta zo ta ce kamar ta sake aiki she president ya ce to my dear Cecilia na san kamar the end of the day you be vindicated ko ba haka ya ce mata ba she ma yayin da suka ce to ka gani ko my dear ina zuwa what is wrong in salutation my dear oh there's nothing wrong what is wrong no there's nothing wrong at the end of the day you will be vindicated oh no there's nothing wrong so what is wrong with that Abuga Pele da yake magana gama 2018 aka jailin shi and 2 years government MPP na da 2 years aka jail Abuga Pele 2 years government mu na da 2 years ba government John Dramani Mahama aka jail Abuga Pele ba
government mu na the 2 years aka jail abuga pay. You see, So you cannot sit here to tell people ko ka tell yasun can mislead viewers on your usual pretense as NDC. Come on, John Dramani Mahama is a saint. You're kind of about communication. Communication, to talk is communication. To listen is also communication. At the end of the day, facial expression is also a communication. What you say, before you talk in communication, you have to reflect on the impact of what you are saying, whether it's going to be negative or positive. And under communication, we have what we call perception. When you say hey to two people, all of them will have a different perception. opinions. Different. She never have a example with Shegi. You want to shugo chicken jama kuwa Shegu. Shegu ndakachenga. Everybody will have his own perception. At that time, they can banza de kashigo Shegu de kaza. Amma me shi yayi wani abu na ka yaba mai. Akwai shi ya yabo. Kaga kan banza wo. Amma kace me shi na yi ka shigo cikin kasuwa. Shegu wani na yi wani abu wurin nan. Maybe abin da shi yake na abin yabo ne. It will take him kama kaga abin da yake yi shi sa ka yabe shi. That's perception. Ana dokan video yaron ga ya dabo Shegu ECG. Shegu ECG. Ko waya take perception ni. No, Shegu ECG da zaki ne. Wannan zaki ne. Wannan ba ya ba. That's your perception. Amma that's your perception. Yayi abu. Kaga that's your perception. That is not perception. That is perception. What is the meaning of perception? Wanga Hausa ne. Nace maganan nan ne ba. Wani yayi abu. Communication under communication is perception. Ji magana. You are a communication student. Ke communication kama ba gana kai ba kiba. So you are a communication student. You should know better. You should know better. Amma inda batun shege ji. I know you are good. Listen to me. Ji. So in maganar shege. Bari conclude. Da kashi ya ce kai wannan ai shege ne. Bari conclude. Wannan shine kuka ta shege. Bari yabo kenan. Amma da kashi ka shege. Bari conclude. Batun declare assets da Rafa ni ne ce we ina cikin manifestos. Nowhere in NDC's manifesto da akwai batun. No, but I declare na to abin ga wannan kamar ko da ma yana cikin mamu ba ko da ma ba shi ciki ko yana cikin mamu ba mu ba su of our constitution ciki yake ba shi ciki. Honorable barin ga maka kaga my understanding of communication is not to derail you. I will make this general statement. Abin da ke son ka sani Bisamir kaga is John Mahama is a perfect leader. His Excellency John Dramani Mahama. No doubt about that. The man John Mahama is a perfect leader. He's a man of trust. Same as he's a person that we trust in this country. That's why Ghanaians took a couch back. In this country for the first time. You see, let me tell you something. Faithful leader. When you meet over 5.1 million students school free. You see, this was the propaganda you made, and you lost Kukalu's election. Muje next topic. You are not the moderator, so the Kudishi. Kache Waibia Akufado. Yabia, whether it's taxpayers' money. At the end of the day, Musamu won the Shiado taxpayers' money. And I say Lori in Abamata. Excuse me, Kaga. You see, when you go this way, we are going. Excuse me, Kaga, very good. Kaga, when you go this way, we are here. Let's move on. Kaga, Kaga, let's move on. We are here to do to have an intellectual discussion. And as it's going, it was going well. But when you go, when you want to go personal, I am saying that couldn't school fees. Arrogant. You see, that one is not an allegation. But you termed NDC ministers as arrogant. I'm not saying it. It's coming from Honorable Alhaji today, John Mahama has announced the successful we've averted looming power outages. John Dramani Mahama munji issues in the taso dangane da from the beginning wasu kace kamar 5 hours per mun shiga cikin mun koma dumso da sauransu da makamancin su yazo har na tamani da wani ma mun samu wani small encounter ma kan wani platform ma nace mai baban
wanga street politics nga ku bari mana nan ganga muna kai irin platforms ku bari irin street politics ka gane ka je ka kawo, you know, sometimes when you are on platform it's very annoying. Very good. I understand that. So honestly ni ban magana tunda aka kara ni cikin wannan ban taba magana ba, amma rana abin ya kai mini nan shi na kaman ka sani akwai wani da wani kan platform na yayi ku duba maganganu da kuke yi kuma da na fito dai magana kowa bai yi magana kuma ba. Exactly, na fito exactly na ce no ka sani sometimes nan ku spare mu ababen ga ka gani issues sun power gano ya taso da sauransu power issue gadi kamar I don't want us to do politics with it. No. Because I couldn't time na zo na ga gaya maka. I'm away on the 15th of March 2016 before the election. The one you lost? The one we lost heavily. And now the one today. Wednesday, 15th March 2016. Haka da ce da ranar da. Sai mai zabon su estate. An kullu na magana. Come on, there is no way we can what? We can praise Mama for someone doing so. And it was real. Because doing so didn't start during Mama's time. I'm not a small boy as I sit here. I witnessed election in Rawlings time. I saw what happened. There was doing so. 92. No. Naga doing so for first time. At Tamil's time. It was not. It is natural. Until Akufa I couldn't do so small like Mongani. But what I want to say is, doing so didn't start during Mama's time. But thank God he solved it before leaving power, and everybody testified. But me even stated that Mama should not be given credit for something doing so. He made it clearly. Kowayaji. You mean? Ya ce kama abashi credit in ko kara bashi? No, he said he should not be given credit for something doing so. He should not be given credit for something doing so. He said it on Wednesday 15th. Ama ya bada dalilai ko? And Mama said, look, as a son or grandson of Indo Rejapa, he will make sure that he solved it. So he solved it before we left power. Kuma da kufa da yazo mun ga at least wani wuri dai Allah ga kashe wuta mun sani. So ni ban son zama da gani policy. Ah, wai wannan ba. You see, but now as we speak, maintenance ko? Yes, according to maintenance wannan na kuyi zagi mu zagi mutana shanti region da ko ne ga musu mutum maintenance ne wannan. You see, so in this case na ni ban son policy da wannan. Let us pray to the Almighty Allah. In as much as Mama is in power, in as much as we need power to do whatever we want to do. Ni na so roki kowa ne mu duka mu yankuri. The game hasn't started. The game hasn't started. And I believe Mama will do better things ahead for this nation. So no more doom. So no. It may come, it may not come. You cannot predict. No. But I strongly believe we are averting it. Catch it may come. Oh no. Sometimes lot of yazu. One of the yazu. Yezo ba yamiyake che. Doom. Yezo shachi so ko baka ba. Ko maintenance. Amata no nothing will come. Amata you mean like maintenance. Ko like. Wait oh. Muna talk about Doomsong 2014 ko 2014 to 2017 no 2018 muna batun irin wannan Doomsong ke fadi wannan ce ya zo ko no it will not happen mama wa ba ya sabe dedi no na ba da kamar light of the ya zo in yazo kuma me yake ce Doomsong mama tamu MP yazo Doomkura no maintenance no yake ce Doomsong so I'm hoping that mama will do better. Yasuna farko dai is very pathetic. Akwai waɗansu issues of national interest ya kamata a ciwo politics cikin kamar yadda ya faɗi because yau mu duka muna need light sosai kuwa muna need light jiya hakan ga tun sakaran jiya na kwana cikin dufu somewhere around 5 light ya zo jiya so almost go prepared ne an kashe maintenance almost 24 hours kuma phones komi ya je ana maintenance kwanan kirki mutum bai san ba wai ana maintenance kaga babu de transformer side babu de ba maybe ana yin shi ta Jubilee House ka san mu da Jubilee House ba mu da nisa na je Lagos ma so New Lagos shi ma 2 days sun kwana kuma na ngoma mu da light so in ka duba irin wannan experience nan ba mu son mu experience wannan ba Allah kiyaye amma with incompetency is bound to happen. Rafa na yayi magana. Yayi magana. Magana biyu I'm coming. No, you are going there again. I'm there. I'm almost there. Okay. Magana way is there. Where ba politics. Da light. She cikin magana shi kuma ya kawo politics cikin. Yo ya site one date ka kira 13th of
No, it was 15th of March. When do so Wednesday. But it was 15th of March 2016. But Wednesday, man, it's on Tuesday. So recall. I'm telling you that. I'm telling you the day. Tuesday plus 1 day. Okay, very good. The plus 1 day makes it Wednesday. So that's why he said it. And minus Wednesday too. It's Tuesday. We don't matter. So we are going for another. Look at 2016 government in Mune MPP. Government in Ga. A day is coming when everybody, Ghanaians, will remember Akufo-Addo. For what? Ghanaians will remember Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo. Yes, president. My brother, you are here. Kana tuna wada John Dramani Mahama. Because he's a perfect man. He has done better for the country. A corrupted Akufo-Addo should be remembered in this country. No. George, hey, my good brother. No, but George, that's where a day will come. When Ghanaians will remember Akufo-Addo. I miss Ishkenesha, I remember. They will remember Akufo-Addo. 2017. The unfortunate thing is by Akaoshi birthday. Never. Akufo-Addo because Akufo-Addo at the end of the day, 8 years. 2017. Abinda muka inherit energy sector, poor state of power supply. Who brought America? Wanda muka san kowe san kaman is done so. Mun ya sunan shi mun inherit lack of transparency in tariff setting. Aside from that, mo adi duka gefi. Mun inherit high number of power purchase agreements signed with independent power producers. Because you never added a single megawatt. You now added a single megawatt in your time. When Mama brought Mary, when Abu Jinapo, when John Jinapo, when John Jinapo, unstable like talking about. You will spoil the program. No. When John Jinapo, there is way magana about 5 hours fuel. Yeah, about 2 megawatt. What? About 2 megawatt. I'm talking about those days. I'm asking you, about 2 megawatt. Because electrical energy sector now, for us to get a supply of electricity, it's not about megawatt. It's about fuel. Dr. Mahmoud Baoumi Alisa Kamed Alihiri tunde ke da safin ga. The economic mezaya. Kwarai. Duka because fourth revolutionary industrial revolution da mukinga. If mba da digitalization ba economy ngari be cin gaba kuma yau ko ba komai gboza kwami gboza ya zo vet ya zo ya vindicate ba umia. So are you still talking about digital on this digital is an brother? It's an age. So who started digitalization? But it's Baumia who championed it when it comes to government affairs. When we had the Ministry of Communication digitalization. And what is the work of the ministry? What is the work of the ministry? Communication and digitalization? What is the work? Go back and Magana. As Minister for Communication, she's collaborating with the Vice President of Ghana. So we have our first caller on the line. Hello, salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bankari magana na ba. Hello. Okay, calling ya. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Kabari zancen ka yayi guntu sosai insha Allah. Sunan ka da inda kake kira? Amir, barka da safiya. Barka ka dai. Honorable Mustafa Abena sai na kwana. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Masha Allah. Honorable kwana biyu. Na'am. Ya gudu. Mutum wani kamar. Garin da wanga opportunity gaida masu sauraron mu duka. Na'am. Barka mu da safiya. Na'am. Bayan wannan ina gaida yaro na Honorable Audu Ali, Allah ya kiyaye. General. Yes sir. General. Ka gudu. Ka samu hankuri yaron nan ba yaron da ke faɗi magana ko ta yaya bane. Akwai research. Kaga yana zo ne kana magana duka yana duba sifonin shi yake gaya maka. Sai za ka samu hankuri. Ko ya kai ke senior shi ne. Amma ka samu hankuri. Ya lafiya. Kowa da kowa. Allah ya kiyaye. General ina tsammani in ka duba batun energy sector da kuke yi. Batun energy sector da kuke yi. Kana ji na ko. For the past, ina tunawa ni da kai ma mun zauna kan program. Ka ce we Dumso is back.
akan kuwa maintenance ake yi. Yau kana zo ne kana ce dun so bai komowa maintenance za yi. Wani ciki ne. General kagan siyasar da muke yi in ka doki tennis ball ka wasa da bongo ya komo hitin ka. Ka gane ko yau ka duba ba mu kai ko ina ba tukuna kun fara mislead mutane. Saboda shi ku samu hankuri mu kuma mun ba ku igiya kadan zuwa gaba. Amma muna roƙon Allah ya sa Ghana ta dace. Domin in yi kyau ma mu duka ne. Ka fahimce ni ko kuma na ga kana kuwace kana neman MC. I wish you all the best. Thank you very much. Ka gane ko Allah ya sa dace. Assalamu alaikum. All right, Honorable, very many clarification. Beche maintenance will be back or is back. But yeche we kashe is doom. Ngaka kuna is so. Beche maintenance will be back. Yeah, Honorable Mustafa Nagodi. Back to the topic. Now, John Dramani Mahama. Batun. Hello, salamu alaikum. Amtola barakatuh. Na magana aka kola. Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Malam Muftawa ina kwana. Lafiya lau mun gode Allah. Masha. Da fata kuma kun tashi lafiya. Alhamdulillah. Sunanka da inda kake kira na tuma Malam Muftawa. Sunana Baba ina kira daga Kenya. Okay. Okay, Baba daga Kenya Central Region. You have just 1 minute da Allah ka gagauta. Na farko sai ce sannunku da aiki. Sannuka dai. Allah ya saka muku da alkhairi. Amin. Mun saba ji irin wayan gaba bi cikin yare daban-daban amma yau mu ma muna ji cikin yare mu mun fi son haka nan. Na'am. Muna gode ma Allah amma kuma shugaban kasa mai martaba John Muhammad Allah ya kara mai karfin gwiwa. Na'am. Kaga mutumin da ya taba cin scorpion in yau yana cin kaguwa kaga bai da ban mamaki. Ka duba wanga Dumson ga ya fito tun kan Rollins har Kufuor har Atamus namijin duniya ya ce na solve ya kuma solve har ba mu wuya da kai shi ya ce wai in ko ka solve ma baka ka take credit for it because kai ka kawo ce ya manta kamar lokacin Kufuor nan sun zo sun saya kan akosombo ana addu'a wai Allah ya kawo dare sun mata me yasa ka je suke addu'ar nan Allah ya kawo agari lokacin Kufuor wanda duka kaga politics sun manta to in wanga dogon dumsa duka don mamman ya ce su guda ya gyara balle wanga just 8 years da suka bata cin ga don mamman namiji ne kana ganin shi kamar Ibrahim Tarwa ne haka nake gani shi he's a true son of Africa ya zo ne kana ga yana da kishin Ghana ba wanda gaba MPP kuna da bakin magana yau abin da kuka yi munan ga duka kun destroy ruwan mu duka yau ba mu da ruwan sha kuna da bakin magana tax ta komi tax wanda ku kuka zo kuka ce muna I'm going to move the country from taxation to production da Allah dan annabi wani abu production kuka zo kuka yi muna banda tax covid haba yanzu akan da kai tafiya ta kai na covid me takarda na takardar covid yau an fit the covid it's no more risk. All right, 0553683010, 0553683010. Zamuduki last call mo 0553683010. Kai maza kai ka kira ka nuna mana ainihin ra'ayinka. Hello, assalamu alaikum, muna da last call mu. Hello, me shi na sauraron kansa. Wa alaikum salam tula barkatu. Sunana insha Allah ina ce daga kasuwa. Masha Allah. Na'am, insha Allah daga kasuwa ya. Insha Allah kwana biyu. Ko Allah don annabi. Wanda ke wurin nan. Adam wanda ke wurin nan mutumin. Wanda da ke wurin mutumin MP. Na'am, yayi me? Kamar ina magana. Inda ke kiran batun John Muhammad. Wata dan kamishi. John Muhammad ya zo. amma hankalin shi bai tashi ba kace ya kwanta da hankalin shi
hankali shi bai tashi ba hankali shi kwanta idan wani wato mama ya zo ga wai ka fata da hankali na an yanki aiwa to mama ya zo ga zo ka duba kasuwa zo ka duba kasuwa na koyo da to mama sun fara hanyar kasuwa ko mu duka yanzu ana muna gota ana muna hanya wai ka zo ka duba haka kuma shi ta zama kai yes hanyar duka ya bata ya kai ajeri zamu yi mu fita ya zo kasuwa ya zo fista ya zo duba babban gidana ana bota yau da gobe bota ya zo kai gaban gidana an fara tun a basi har underground works aka zo estate yanzu ana yin aje a shiga da shi safari idan an ka fito yan yawon inda aka cp bai kakkafi kasuwa ba ka zo ka bi gaban gidana ndc kenan 8 years hawa kunfi tana kan sarauta ba ta nuna hanya ba amma ga shi nan da ndc zo fawa na koyo okay insha Allah daga kasuwa honorable wai ka kwanta da hankali wai ka kwanta da hankali no but magana da fadin nan is correct because mama his objective ni e jara gane ba mu not for only NDC and you started on the note time na magana bari ka ban kare bo na magana ka ban na magana so wala ka ba shi ma shiga tamu ya kai ko wan government ko wan president objective shi ne gyara gari ba wanda da ce kaman ya zo as president ba objective shi ne gyara gari ba amma is early days wanga results ni John Dramani Mahama jiya cikin ya sunan shi remarks shi after swearing way through the term efforts I can report that we have now averted the looming threat of power outages and have begun delivering of Yasunanchi fuel. It means baba 2 megawatt ni problem muba fuel ni we 5 hours akananshi Minister of Energy for the running swearing in. Ama alhamdulillah muka go back to the vetting and asking you one question. Kuma Minister of Yasunanchi Energy John Jinapo was very specific. To an extent it's a media swimming misquoting. It means impression that kazo aka DBM gari politically kagan sometimes politically. But I think I mentioned earlier that was an encounter I also had with somebody. No, please let me talk. No, but he's on the right track. Let me talk. Ba muna magana ni between ni da kai da shibo. Muna magana ni saboda public domain what viewers must understand. Inda don't need a came mulu kamunsa what is in. Mulu kamusan what is in ba mu zuwa mu zama nan ga mu yi magana amma akwai wadansu outside ka meet wani ya ce ma mu gayen mutane da ku wuce ma kun bar muna fuel 5 hours the person doesn't know what is out. I'm not defending I'm trying to clarify that misconception ni John Jinapo ya zo ya clarify ya bar Ghanaians mu sani amma how much cikin zongwani mutane su sani noted. That is why we are communicators. No. That is why and that is why I'm doing it. That is why I'm also doing it. Mama. You are right from it. You say you are communicating, so he just communicates. That's why I communicated. And the words he has communicated to his people, there's no problem. Move on. But we know very well. Inshallah, light here is stable. No. Work will be done assiduously to the betterment for the people of this country. I'm a bit nike so kusani. Na so mutani mo kowa yankuri. This is just the beginning. John Mahama, the president. John Mahama, the affable. John Mahama, the humble person. John Mahama, the disciplined man. John Mahama, the incorruptible person. John Mahama, thank you. John Mahama should go and clarify his name. Nagani messaging honorable. Honorable. 10 seconds. 10 seconds. Wife na Ajia Neema, the assistant and the Fisa, Su Ogba, Su Alaja, the Suduka, the Umasu, love letter. The families na Duka, the Kesalaga, Kuma the Suke now Suke Dumonga program, na good Masuduka. Executive is not consensus na good Muso say, MP na Honorable Maknaza, na good. Executive Ayawaso is na MPP, na good Musu. In fact, Kuma, I will not lie. In fact, I am grateful to them. Most of them support my agenda. So now so aikin da ne ma NDC kuma wallahi suna mina addu'a especially kan yana da kenan da chairman su tami ina gode musu da su fili duka Allah ya bar mu duka tare kuma finally ina son gode ma MP na da vetting committee na san da iko Allah
cikin ikon Allah MC nan Allah ya bari a point now based on the good work I've done for the party my constituency and beyond maybe kowa ga yake ne yi so aka baka MC once again ka zama nan ga political show ya zama MC office mun bi shi Mustafa Benasin na salute kai na gode maka mun bi shi honorable 10 seconds wallahi na gaida constituency executives mu da kuma chairman NDC babban yaya na kenan honorable Killer babban yaya na kenan ko ban ji ba na calling shi Allah ji kansu duka amin ji kansu sannan muna gode ma Baina TV kuma da suka ba mu wannan opportunity na muna godiya honorable Muhammad Awwal naga messaging ka ko ka sakon ka honorable kaji ko Olabode ba za a messaging ka so no we na kallon mu ne he said watching us live bai kawo abin nan honorable Muhammad Awwal muna gaida kai da amarya duka da yara muna gaida kowa da kowa so masu kallo sports zai biyo baya insha Allah Stand up for the champions, for the champions.